Determination of calorific value by using bomb calorimeter. The principle of bomb calorimeter for the determination of calorific value of a solid fuel or non-volatile liquid fuel, right? This technique is used for solid fuel or non-volatile liquid fuel, right? So the principle of this experiment is a known amount of fuel is burned in excess of oxygen and the heat liberated is absorbed in a known amount of water. Do you understand my point? An amount of fuel is burned in excess of oxygen. That means during this process, some amount of heat energy liberated. So that heat liberated is absorbed in a known amount of water. That means heat liberated by the fuel is equal to heat absorbed by the water, and the calorimeter or the apparatus used in this experiment, right? This heat liberated is measured by noting the change in the temperature, right? Change in the temperature, initial temperature and final temperature. So the calorific value of the fuel is then calculated by applying the following principle: heat liberated by fuel is equal to heat absorbed, right? Basically, bomb calorimeter consists mainly three parts. One is the stainless steel bomb. Stainless steel bomb. This is stainless steel bomb. Stainless steel bomb is a container, a strong cylindrical container, steel cylindrical container, which having a screw cap, tight screw cap, right? Cylindrical container made of stainless steel. It has a cap or lid that is made airtight with the help of screws, right? And the lid is provided with the two holes. And the lid is provided with two holes. For example, this is a stainless steel, strong stainless steel cylinder, stainless steel container, which having the screw cap, airtight screw cap. No chance to allow the air through this cap. And also this having the three inlets. One inlet for the oxygen, to fill the oxygen in the stainless steel cylinder, and two inlets for the two electrodes to combust the fuel material, right? మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఫ్యూయల్ శాంపిల్ తీసుకుంటాం, ఒక క్రూసిబుల్ తీసుకుని దాంట్లో ఫ్యూయల్ శాంపిల్, హోల్ శాంపిల్ తీసుకుని దాన్ని టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకుంటాం. టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకుని ఒక మెగ్నీషియం ఫ్యూజ్ వైర్స్ తో ఈ ఫ్యూయల్ శాంపిల్ కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాం అన్నమాట. అలానే ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ ని తీసుకుని వెళ్ళి ఎలక్ట్రోడ్ వైర్స్ ని తీసుకెళ్లి బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తారు, రైట్? బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ 6 volts బ్యాటరీ, రైట్? సంథింగ్ ఎనర్జీ, సఫిషియెంట్ ఎనర్జీ మనకి బర్న్ చేయడానికి అవసరమైన ఒక బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇదేంటిది? ఆక్సిజన్ ఇన్లెట్ అన్నమాట. ఆక్సిజన్ ఇన్లెట్. By this way, we can prepare stainless steel bomb. Okay. నెక్స్ట్ కాపర్ calorimeter. ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది కదా ఈ కాన్సెప్ట్. మనం ఈ టూ ఎలక్ట్రోడ్ వైర్స్ ని తీసుకున్న టూ ఎలక్ట్రోడ్ వైర్స్ ని మెగ్నీషియం వైర్స్ తీసుకెళ్లి ఈ ఫ్యూయల్ శాంపిల్ తో ఫ్యూజ్ చేస్తాం. ఫ్యూజ్ చేసి మనం ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ ఆన్ చేస్తామో పవర్ వెళ్తుంది త్రూ మెగ్నీషియం వైర్స్. ఇట్ బర్న్ ది ఫ్యూయల్ శాంపిల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది క్రూసిబుల్. అంటే ఈ క్రూసిబుల్ ని హోల్డ్ చేయడానికి మన ఈ ఎలక్ట్రోడ్ వైర్ కి ఒకదానికి షోల్డరింగ్ చేసి హ్యాంగ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఒక రింగ్ ని హ్యాంగ్ చేసి రింగ్ లో ఈ క్రూసిబుల్ అంటే ఒక చిన్న బౌల్ లాంటిది అనమాట అరేంజ్ చేస్తారు. ఓకే. ఇందులో ఆక్సిజన్ మనం 25 atmospheric ప్రెషర్ తో ఆక్సిజన్ ఫిల్ చేసి ఉంచుతాం అన్నమాట. 25 atmospheric ప్రెషర్ ఆక్సిజన్ ఫిల్ చేసి ఉంచుతాం. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాంబ్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పార్ట్, రైట్? సెకండ్ వన్, కాపర్ calorimeter. కాపర్ calorimeter లో ద బాంబ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ కాపర్ calorimeter. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ సెటప్ రెడీ చేసిందంతా తీసుకుని వెళ్ళి ఏం చేస్తాం అంటే ఒక కాపర్ calorimeter లో అరేంజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ద బాంబ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ కాపర్ calorimeter కంటైనింగ్ ఏ నోన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. దీంట్లో వాటర్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ వాటర్ తో ఫిల్ చేసేస్తాం. ఎందుకు వాటర్ ని ఫిల్ చేసామంటే ఇక్కడ ఫ్యూయల్ శాంపిల్ బాండ్ చేసిన తర్వాత వచ్చేటువంటి హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనం వాటర్ ని అరేంజ్ చేసాం అన్నమాట. అది కూడా నోన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్, రైట్?
అంటే హీట్ చేంజ్ లో heat increase, I mean temperature increase and heat absorption lo, it the change in the weight also we have to consider, right? Amount of the water, known amount of the water, and the copper calorimeter is provided. The copper calorimeter అంటే ఈ కాఫర్ మెటల్ తో తయారు చేస్తున్నారు. కాఫర్ calorimeter is provided with an electrical stirrer. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రికల్ స్టిర్రర్ ఒక దాన్ని పెట్టాడు. ఎందుకు స్టిర్రర్ ని అరేంజ్ చేశాడు? వాటర్ ని కంటిన్యూస్ గా స్టిర్రింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. అంటే ఇక్కడ మనకి ఫ్యూయల్ బార్న్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన హీట్ ఎనర్జీ బయటకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కదా, యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవడానికి కాఫర్ కెలోరీమీటర్ ని యూజ్ చేస్తాం. తర్వాత ఇక్కడ థెర్మోమీటర్ ఒక దాన్ని అరేంజ్ చేస్తాం, బెక్మన్స్ థెర్మోమీటర్, రైట్? అంటే బెక్మన్స్ థెర్మోమీటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కెన్ రీడ్ యాక్యురేట్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ అప్ టు 1/100th of the degree, అంటే 0.01 degree centigrade టెంపరేచర్ ను కూడా ఈజీగా అది ఐడెంటిఫై చేయగలదు అనమాట. బెక్మన్స్ థర్మోమీటర్ అంటారు, రైట్? బెక్మన్స్ థర్మోమీటర్ అంటే మీకు డయాగ్రామ్ ఈజీ ఇంకా నీట్ గా నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మీకు చూపిస్తాను. బెక్మన్స్ థర్మోమీటర్ అరేంజ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాంబ్ తీసుకున్నాం. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాంబ్ స్ట్రాంగ్ సిలిండ్రికల్ కంటైనర్ విచ్ హ్యావింగ్ ఏ టైట్ స్క్రూ క్యాప్ which doesn't allow the air into the stainless steel cylinder, and also 3 inlets, one inlet for the oxygen, provide oxygen for the complete combustion of the fuel, and also 2 inlets for the 2 electrodes, right? Then this setup arranged in the copper calorimeter. This is copper calorimeter, right? And copper calorimeter having the known amount of water. This is water, known amount of water, and also 2 other parts. One is electrical stirrer, another one is Beckmann's thermometer. Electrical stirrer to distribute heat energy, the homogeneous mixer, right? Uniform distribution of heat energy throughout the container. The second one is Beckmann's thermometer. Beckmann's thermometer gives the temperature, accurate temperature difference of up to 0.01 degree centigrade temperature. So this is about the copper calorimeter. After that, this copper calorimeter setup arranged in a air jacket. ఇదంతా తీసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? ఒక ఎయిర్ జాకెట్ లో అరేంజ్ చేస్తాం. ఎయిర్ జాకెట్ లో అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఎయిర్ జాకెట్ మళ్ళీ దానికి చుట్టూరు ఎయిర్ జాకెట్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఇన్సులేటింగ్ జాకెట్ ని కూడా అరేంజ్ చేస్తారు. అంటే ఈ సెటప్ అంతా ఎందుకు అరేంజ్ చేసామంటే హీట్ ఎనర్జీ బయటికి వెళ్లకుండా. ఎయిర్ బ్యాడ్ కండక్టర్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ ప్రివెంట్ ది వేస్టేజ్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ఆర్ ఇట్ ప్రివెంట్ ది రేడియేషన్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ది కాపర్ calorimeter. అలానే ఇది దాటుకుని ఇది బయట కూడా ఇంకొక ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ ని ప్లాస్టిక్ కానీ లేదా వుడ్ కానీ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ తో కూడా క్లోజ్ చేసేస్తాం హీట్ ఎనర్జీని బయటకు వెళ్ళకుండా. అలా చేసిన తర్వాత ఈ సెటప్ అంతటిని కూడా కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసేస్తాం. This is about the copper bomb calorimeter, stainless steel determination of calorific value by using bomb calorimeter setup annamata. Okay, so working etla jarugutundo chuddam. A known amount of fuel 0.5 to 1 gram fuel sample taken in a clean crucible here, supported over the ring a fine magnesium wire touching the fuse, touching the fuel sample. Magnesium wires ni తీసుకుని ఈ fuel sample fuse చేస్తాం. Is then stretched across the electrodes. About 10 ml of distilled water is introduced into the bomb to absorb the vapors of sulfuric acid. అంటే ఇక్కడ ఈ దీంట్లోనే ఒక 10 ml వాటర్ ని కూడా వేయమని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు వాటర్ ని తీసుకుంటున్నాను? కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ కూడా రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. వాటిని అబ్జార్బ్ చేసుకున్న గ్యాసెస్ బయటకు వెళ్ళకుండా ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ని ఇక్కడ వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే యాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే టాక్సిక్ గ్యాస్, కరోజన్ గ్యాస్ యాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దాన్ని మనం రిమూవ్ చేసి దాన్ని అవసరమైతే యూజ్ చేసుకునేంత ఉండదు కానీ, బట్ వీ కెన్ అవాయిడ్ ది ఎయిర్ పొల్యూషన్ అన్నమాట, రైట్? అవసరమైతే వేయచ్చు, లేదా ఎకపోయినా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే మనం తీసుకునేది జస్ట్ 1 గ్రామ్ కాబట్టి, లెస్ దాన్ 1 గ్రామ్ శాంపిల్ తీసుకున్నాం. దీంట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి ఎయిర్ పొల్యూషన్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్, ఇంపాక్ట్ ఏం చూపించదు, రైట్? నెక్స్ట్, the bomb is filled with the oxygen at about 25 atmospheric pressure and placed in a copper calorimeter containing a known weight of water. The stirrer is started and the initial temperature of the water is noted. Stirrer ni start చేసిన తర్వాత ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ తీసుకుంటున్నాం. ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ T1 degree centigrade temperature తీసుకుంటాం.
After that, the electrodes are then connected to 6 volts battery to complete the circuit. The sample burns and heat is liberated. మనం బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసాం, ఆల్రెడీ బ్యాటరీని ఆన్ చేసాం, ఫ్యూయల్ బర్న్ అయిపోతుంది, హీట్ లిబరేట్ అయింది, రైట్. So the sample burns and heat is liberated. This heat is absorbed by the water and the copper calorimeter, stirrer, etc. Whatever the apparatus which are present in the experiment, all the water and other instruments also absorb the heat energy. So next, after some time, we note the temperature, T2 degrees centigrade temperature. Initial temperature T1 degree centigrade temperature, final temperature T2 degree centigrade temperature. Okay, the maximum temperature shown by the thermometer is recorded. Time taken to cool the water in the calorimeter from the maximum temperature to room temperature is also noted. The gross calorific value of the fuel is calculated. So మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఎట్లా చేస్తామని చూద్దాం. ఓకే, అర్థమైంది కదా మీకు ప్రొసీజర్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ అర్థమైంది కదా. Right, this is the experiment. అర్థమైంది కదా. This is copper calorimeter, sorry, stainless steel bomb. This is sorry. This is stainless steel bomb. Okay, screw cap, tight screw cap ఉందని చెప్తున్నాం. దానికి 3 ఇన్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఆక్సిజన్ సప్లై చేయడానికి, రెండోది ఇటు బ్యాటరీని, ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్లి బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసాం. 6 volts బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశారు. ఓకే, ఇక్కడ స్టిర్రర్, ఇది ఎలక్ట్రికల్ స్టిర్రర్ ఒక దాన్ని పెట్టాం. ఇంకా ఉంటాయి పెడల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ పెడల్స్ అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి వాటర్ని ప్రాపర్గా మిక్సింగ్ చేయడానికి. తర్వాత థర్మోమీటర్, బెక్మన్స్ థర్మోమీటర్. బెక్మన్స్ థర్మోమీటర్ మనకి ఎంతవరకు ఇస్తుంది? 0.01 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ని కూడా మెజర్ చేయగలం అన్నమాట. అంత యాక్యురేట్ టెంపరేచర్ని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎయిర్ స్పేస్ ఉంది, ఇన్సులేటింగ్ జాకెట్ని అరేంజ్ చేశారు. ఓకే, ఈ సెటప్ మీకు అర్థమైంది ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లోకి వెళ్దాం. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. ఏంటి, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. ఏంటిది? హీట్ liberated is equal to heat absorbed. Heat liberated is equal to heat absorbed కదా. So the heat liberated, heat ఎక్కడి నుంచి లిబరేట్ అయింది? By burning of the fuel, right? ఏంటిది? x grams అన్నమాట. Coal sample, this x is coal weight, right? Maybe x grams. What is L? Calorific value, amount of heat energy liberated by the fuel sample. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? L అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో L is also GCV, gross calorific value or total calorific value. Why it is gross calorific value? Because the combustioning of the fuel sample takes place in a closed container. That means the combustion products are allowed to cool to room temperature. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ వేపర్ ప్రొడ్యూస్ అయింది, లేదా అదర్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి, వాటిలన్నింటిని కూడా బయటికి ఎస్కేప్ అవ్వకుండా ఇక్కడే రూమ్ టెంపరేచర్ కి తీసుకొస్తాం అనమాట. కూల్ డౌన్ టు రూమ్ టెంపరేచర్. సో దాట్ దిస్ ద డిటర్మినేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ GCV, గ్రాస్ calorific value, నాట్ నెట్ calorific value. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది హీట్ లిబరేటెడ్. నెక్స్ట్, హీట్ అబ్జార్బ్డ్. ఏంటి హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకున్న? హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ది వాటర్ అండ్ ఆపరేటర్స్. ఏంటి వాటర్? Weight of the water in the copper calorimeter, that is about the W, capital W, mass of the water here, small w. Water equivalent in grams. ఏంటి వాటర్ ఈక్వలెంట్ అంటే? కాపర్ calorimeter, స్టిర్రర్, థర్మోమీటర్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాంబు, రైట్? వీటన్నిటి వెయిట్ కూడా తీసుకోవాలి మనం, ఎందుకంటే అవి కూడా హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి. అలాంగ్ విత్ వాటర్ హీట్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ మిగతావి కూడా హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి వాటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. సో క్యాపిటల్ W ప్లస్ స్మాల్ w ఇంటూ T2 మైనస్ T1. వాట్ ఈస్ T2? ఫైనల్ టెంపరేచర్. T2 మీన్స్ ఫైనల్ టెంపరేచర్, అంటే హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ రికార్డెడ్. నెక్స్ట్ T1 ఏంటి? T1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఏంటి? ఇనీషియల్ టెంపరేచర్. ఫైనల్ టెంపరేచర్, ఇనీషియల్ టెంపరేచర్. T2 మైనస్ T1 డిగ్రీ. సో heat liberated is equal to heat absorbed. ఆల్రెడీ మనకి ఐడియా ఉంది కాబట్టి. సో heat
టోటల్ హీట్ గెయిన్డ్ అనేది మనం ఎట్లా చెప్పొచ్చు, క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ ప్లస్ స్మాల్ డబ్ల్యూ ఇంటూ T2 మైనస్ T1 కదా. నెక్స్ట్ హీట్ లిబరేటెడ్ ఫ్యూయల్ శాంపిల్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎల్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు మీకు. ఎల్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఎల్ మీన్స్ లేకపోతే ఎక్స్ఎల్ అని చెప్పొచ్చు. ఎక్స్ఎల్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ మైనస్ స్మాల్ డబ్ల్యూ ప్లస్ T2 మైనస్ T1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్. దాన్ని మనకు కావాల్సింది ఎల్ కాబట్టి ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఎల్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ ప్లస్ స్మాల్ డబ్ల్యూ ఇంటూ T2 మైనస్ T1 బై ఎక్స్ ఫ్యూయల్ శాంపిల్. సో మనకి వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ తెలుసు, వెయిట్ ఆఫ్ ది అదర్ ఆపరేటర్స్ తెలుసు, ఫైనల్ టెంపరేచర్ తెలుసు, ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ తెలుసు, వెయిట్ ఆఫ్ ది కోల్ శాంపిల్ తెలుసు. Substitute all the values in this formula, then we get the calorific value. What calorific value? Gross calorific value, right? So this is about the determination of calorific value by using bomb calorimeter. Okay. Yes. So determination of calorific value by using bomb calorimeter. అర్థమైంది కదా. సో మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు determination of calorific value by using bomb calorimeter, ప్రిన్సిపల్ పార్ట్, ఆపరేటర్స్ అంటే ఇంకా డీటెయిల్డ్గా ఇప్పుడు మీకు ప్రజెంటేషన్లో ఎక్కువ డీటెయిల్డ్గా లేదు, నేను ఓరల్గా మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాను. ఇంకా డీటెయిల్డ్గా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది, నేను మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను, గ్రూప్లో ఉంది. ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి. మెటీరియల్ కూడా షేర్ చేశాను. మెటీరియల్ షేర్ చేశానా? సారీ, చేయలేదు, మీకు మీ సెక్షన్కి చేయలేదు, వేరే సెక్షన్కి చేశాను. సో ఈ పాయింట్స్ మీ మెటీరియల్ మీకు షేర్ చేస్తాను ఈరోజు. ఆ మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకుని నోట్స్ తయారు చేసుకోండి. రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ ఫ్యూయల్, ఎస్పెషల్లీ coal classification or ranking of coal. It is also called as ranking of coal. So the coal is formed from the dead plants buried under a deep earth crust at high temperature and pressure for several millions of years. Then it is converted into solid fuel, that is called as coal. So during the transformation of these plant materials under deep earth crust, it is changed into different stages. The wood is converted initially the wood is converted into peat, then it is converted into lignite, then it is converted into bituminous, finally anthracite. So these are the stages of coal. That means conversion of wood into coal, different stages. Basically solid fuels refers to various types of solid materials that are used as a fuel to produce energy. The primary solid fuels commonly used are wood, coal general ga. So wood ki coal ki differences ento chuddam. So wood having the highest amount of moisture content and also oxygen content, but less percentage of carbon content. So the fuel which having the highest percentage of carbon having high calorific value. So wood having the carbon only 55%, that means the calorific value is low. If you take the high grade coal, anthracite, it having the calorific carbon percentage approximately 93.3%. That means it having the highest calorific value, right? So during the transformation wood into anthracite through different stages, the chemical composition is also changed. So I already told the carbon percentage in the wood 55% only, but the carbon percentage in the anthracite 93.3%. Approximately 50% or 45% increased during this transformation. That means the carbon percentage increases means the decrease in the other constituents. Whatever the other constituents like oxygen, nitrogen, ash content, hydrogen, etc. are reduced,
That means carbon percentage is increased in the coal sample, high grade coal sample, right? So, and also the calorific value for the wood is about 3,500 to 4,500 kilocalories per kilograms. If you take the high grade coal anthracite, the calorific value 8,650 to 8,700 kilocalories per kilograms, right? See, different stages of coal. The first one is wood is converted into peat. Peat is converted into lignite. Lignite is converted into subbituminous. Bituminous is converted into bituminous, and it is finally it is converted into anthracite. That means wood to peat to lignite to subbituminous and ila ee stages కింద కన్వర్ట్ అవడానికి it took thousands of years, not thousands, millions of years. ఒక్కొక్క స్టేజ్ నుంచి ఒక్కొక్క స్టేజ్ లోకి మారటం, రైట్? సో సి పీట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ వుడ్ టు పీట్ లోకి వెళ్తే చూడండి, వుడ్ టు పీట్ ఫిజికల్ స్టేట్ బ్రౌన్ ఫైబరస్ జెల్లీ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది. ద లోయెస్ట్ కార్బన్ కంటెంట్ అంటే పీట్ లో కార్బన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుందంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 57% ఉంటుంది. కార్బన్ పర్సంటేజ్ 57 ఉంటుంది. ఓకే, 57. వుడ్ లో ఎంత ఉంటుంది? 50 to 55% ఉంటుంది కార్బన్ పర్సంటేజ్ వుడ్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్. మాయిశ్చర్ పర్సంటేజ్ 25% ఉంటుంది, రైట్? వుడ్ లో కూడా మాయిశ్చర్ పర్సంటేజ్ 25 ఉంటుంది, 25% ఉంటుంది. మాయిశ్చర్ కంటెంట్ 25% ఉంటుంది. అండ్ హైడ్రోజన్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్ పర్సంటేజ్ 5.7. నైట్రోజన్ అవసరం లేదు అండి, పెద్ద ఆక్సిజన్ ఎక్కువ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. 43 సారీ 35.3% ఆక్సిజన్ పర్సెంట్, రైట్? సో ఇవి కెమికల్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ పర్సంటేజ్. మరి కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే 4,000 కెలరిఫిక్ వాల్యూ 4,125 to 5,400 kilocalories per kilograms calorific value. Okay, next the peat is converted into lignite. Lignite is in the brown variety containing 67% carbon content to 20% moisture content. It said already carbon ఎంత ఉంటుందని చెప్పా, 67, 20% moisture content. హైడ్రోజన్ వచ్చేసి 5% ఉంటుంది, 5% హైడ్రోజన్. ఆక్సిజన్ 26.5% ఉంటుంది. calorific value 6,500 to 7,100 kilocalories per kilograms. Then lignite is converted into subbituminous black brown structure లోంచి ఇదేమో జెల్ టైప్ మెటీరియల్, సాఫ్ట్ మెటీరియల్, తర్వాత బ్రౌన్ హార్డ్ మెటీరియల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బ్లాక్ మెటీరియల్. 77% కార్బన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ 11% ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ ఇంచుమించుగా 5% ఉంటుంది, చేంజ్ లేదు. ఆక్సిజన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, 16.2% ఉంటుంది. కెలరిఫిక్ వాల్యూ 7,000 to 7,500 kilocalories per kilograms. Then the subbituminous is converted into bituminous. Bituminous coal, hard black variety, black material, but it is slowly becomes very hard rock like material. 83% is carbon percentage. ఎంత ఉంది పర్సెంటేజ్? 83% ఉంది. మాయిశ్చర్ కంటెంట్ బాగా తగ్గిపోతుంది, 4% వచ్చేసింది. హైడ్రోజన్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ అప్రాక్సిమేట్ గా 5% ఉంటుంది, 5 to 4.5 ఉంటుంది.
ఆక్సిజన్ 10% వచ్చేసింది. calorific value 8,000 to 8,500 kilocalories per kilograms. Then bituminous is converted into anthracite. In మధ్యలో సెమీ బిటమినస్ కోల్ కూడా ఉంటుంది. anthracite లో 93.3% carbon percentage. It is the highest ranking coal. Hard rock like material, black rock like material, చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. మాయిశ్చర్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి 3% మాయిశ్చర్ కంటెంట్, నాట్ 3, సారీ 1.5% మాయిశ్చర్ కంటెంట్. అండ్ హైడ్రోజన్ 3%. ఆక్సిజన్ వచ్చేసి 3%. calorific value 8,650 to 8,700 kilocalories per kilograms. This is about the brief introduction of ranking of coal. So ikkada manaki main ga concentrate cheyalsina points enti, carbon percentage increases from wood to anthracite. Carbon increase avutundi, అలాగే calorific value ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏంటి ఇంక్రీజ్ అయింది? కార్బన్ పర్సంటేజ్ calorific value ఇంక్రీజ్ అయింది ఫ్రమ్ వుడ్ టు anthracite. రిమైనింగ్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆక్సిజన్ కానీ, హైడ్రోజన్ కానీ, నైట్రోజన్ కానీ, రైట్, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతాయి. డిక్రీజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ పర్సంటేజ్, హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ వుడ్ టు anthracite. So this is about the ranking of coal. ఇక్కడ ఇచ్చాము మనం peat to lignite, carbon content, calorific value, hardness is also increasing. So hydrogen, moisture, sulfur, oxygen, nitrogen, volatile matter decreases. Yeah, next, analysis of coal. So analysis of coal ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఇవాళ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసింది ranking of coal, solid fuel coal ranking. Wood is converted into different coal through different stages: peat, lignite, subbituminous, bituminous, anthracite. వాటిలో చేంజెస్ ఎట్లా జరుగుతుంది, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అదర్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఎట్లా డిక్రీజ్ అవుతుంది అని డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ calorific value by using bomb calorimeter. ఓకే,